Okay, so ons is hierso by Houdenbek. Dis hier in die Koue Bokkeveld. Ja, dis Saterdag die 9de Maart. Ons het gister ingecheck en ja, vandag bietjie gaan hike en nou vanaand gaan ons lekker braai. So ja, net so 'n bietjie 'n video hoe dit hierso lyk. Hierso is 'n lieflike grasperk, bome en dan daarso is 'n ander eenheid. Ek dink sy naam is Visant, waar ander mense gisterand in gebly het, maar ek dink hulle het uitgecheck. En aan hierdie kant is ons wat ingecheck is in ons eenheid se naam is Tarantaal. So ja, kom ons kyk bietjie wat gaan hierso aan by Tarantaal. Ja, so hierso is ons eie hoekie waar ons ja, die Formula 1 is aan hierso. Watter wyntjie is myne? Enigeen. Dan hierso is die braai. Het jy die choppies afgeneem met die chillies op? So hierso is die choppies met die chillies. En daai chops het lekker sout op met lekker herbs en goeters. Dan net lekker swart peper. Dan Weber se chili explosion. Hierdie ding is die bom. En dan net bietjie cayenne pepper en bietjie olyfolie. Okay, en wat sal agter aan die gang? Die vuur. Nice. Die vuur. Ja, so hier is ons eie hoekietjie waar ons braai doen. Okay, off to the Bushman paintings. So yeah, these mountains that were tiny little peaks from the bottom earlier, we've hiked all the way to the top, kind of, almost there. So we're very close to them. And suddenly the dam where we started 2.5 kilometers ago looks tiny there in the distance. But yeah, beautiful. So this is just a little bit of a wider angle shot.